to summarize management accounting marginal costing, transfer pricing, activity based costing, standard costing, budgetary control, learning curve, economic value added, divisional performance measurement, அதுக்கப்புறம் வந்து decision theory. இதெல்லாம் டாபிக்ஸ் இருக்கு. மொத்தம் 9 different topics. Okay? இதுல first வந்து marginal costing. Marginal costing it is a tool for decision making where you consider only variable cost for making decisions. And the marginal costing how do you prepare the cost input? Sales minus variable cost is contribution minus fixed cost is profit. Variable cost is considered as product cost, fixed cost is considered as period cost. Variable cost remains constant per unit, fixed cost remains constant in total. So any decision in marginal costing is based on contribution. So நிறைய formula இருக்கு. First வந்து PV ratio. PV ratio is contribution by sales into market, where sales into PV ratio will give you contribution. Contribution divided by PV ratio will give you sales. 1 minus variable cost ratio is PV ratio. 1 minus PV ratio is variable cost ratio. PV ratio இன்னொரு formula change in profit by change in sales into market. இந்த change in profit by change in sales வந்து 2 period information கொடுத்தாதான் நம்ம apply பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா BEP. BEP is a point where contribution equal to fixed cost. So contribution is sufficient to recover fixed cost. Profit is 0. BEP is measured as fixed cost divided by PV ratio. If in units, it is fixed cost divided by contribution per unit. அடுத்தது margin of safety. Present sales minus break-even sales. That region of sales where an organization makes profits. At BEP, your fixed cost is entirely recovered. After BEP, your contribution equal to profit. So margin of safety, it is profit divided by PV ratio. After this, we had sales to earn a desired profit, which is fixed cost plus desired profit divided by PV ratio if in value, fixed cost plus desired profit divided by contribution per unit if in units. அதுக்கப்புறமா ஒரு limiting factor decision இருக்கும்போது raw material limited இருக்கும்போது you will find contribution per kg of raw material, rank them and then prioritize utilization of raw material. Labor hours limited இருக்கும்போது contribution per labor hour. Machine hours limited இருக்கும்போது contribution per machine hour. That will be the ranking factor. அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு sales in value limited இருக்கும்போது PV ratio வச்சு rank பண்ணுங்க. Sale in units limited இருக்கும்போது contribution per unit வச்சு ranking பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் pricing offer இல்ல acceptance of export order இல்ல discontinuance of a plant அந்த மாதிரி எந்த decision இருந்தாலும் contribution based decide பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா லேட்டர் வந்து ஒரு ஷட் டவுன் இருந்ததுன்னா எவ்வளோ மேக்ஸிமம் நான் ஷட் டவுன் சேல்ஸ் பிஇபிக்கு கீழே அட் எவ்ரி வால்யூம் இட் இஸ் ஒன்லி லாஸ் அப்படின்னா அட் டில் வாட் எக்ஸ்டென்ட் கேன் யூ வேர் சச் லாஸ் இட் இஸ் டோட்டல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் மைனஸ் அவாய்டபிள் ஃபிக்ஸட் மைனஸ் அன்அவாய்டபிள் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் சாரி டோட்டல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் மைனஸ் அன்அவாய்டபிள் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் divide by PV ratio. That will give you your shutdown sales. இதோட marginal costing முடிஞ்சிருக்கு. Next we moved into transfer pricing. Transfer pricing, the price at which the goods are internally transferred from one division to another. So transferor division, transferee division ரெண்டு இருக்கு. அதில் transferor divisionக்கு surplus capacity இருந்ததுன்னா அவங்க goods transferee divisionக்கு transfer பண்ணலாம். அந்த transfer பண்ணுறது can be only at variable cost, can be at total cost, can be only at variable cost plus profit or total cost plus profit. Suppose transferor division surplus capacity இல்லை, அவங்க already they are operating for full capacity, transferee limited கேட்குறாங்க அப்படின்னு வரும்போது it will be at an opportunity loss. Transferor limited have to forego the external market to meet the internal transfer. So அங்கே நம்ம opportunity loss கண்டுபிடிக்கிறோம். That is under transfer pricing. Then we had activity based costing. Activity based costing overheads traditional system படி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போட்டு அப்சார்ப்ஷன் ரேட்டாக கண்டுபிடிக்காம அதை எந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு இன்கர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கான ரேட்டை கால்குலேட் பண்ணி காஸ்ட் டிரைவர் ரேட்னு சொல்லுவாங்க, அதை கால்குலேட் பண்ணி அந்த காஸ்ட் டிரைவர் ரேட்டை யூ வில் அப்ளை இட் டு த ப்ராடக்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஆக்டிவிட்டி லெவல். அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு அந்த ஆக்டிவிட்டி லெவல் இருந்ததுன்னா அந்த காஸ்ட்டு அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வரும். அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு அந்த ஆக்டிவிட்டி லெவல் இல்லைன்னா அந்த காஸ்ட் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வராது. ஸோ traceability of every element of expenditure becomes difficult. அதனால ஏபிசி வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டு அனாலிசிஸ் ஆஃப் காஸ்ட் இஸ் நெசசரி அண்ட் வந்து இட் gives you a perfect result. ஸோ
ABC படி total cost will be perfect, unlike approximations under the traditional method. So after ABC we had budgetary control. Budgetary control we have production budget, purchase budget, sales budget, expenses budget, cash budget, adukapra selling overhead budget, sales budget ellame irukku. So first வந்து production budget. Production is based on the demand of finished goods. So the demand of finished goods plus closing stock of finished goods will give you the total requirement of finished goods minus opening stock of finished goods will give you the production quantity. Production quantity into the raw material required per unit will give you the consumption of raw materials. And the consumption of raw materials plus closing stock of raw materials will give you the total requirement of raw materials minus opening stock of raw material will give you the purchase of raw material. Sales budget prepare பண்ணும்போது ஒரு 4 division north south east west அதுல எவ்வளவு selling price மாற போகுது இல்ல எவ்வளவு sales quantity மாற போகுது அப்படினு division wise sales budget zonal wise sales budget. Expense budget is flexible budget. Flexible budget is a budget of expenses. அதுல variable, fixed, semi variable மூணு வரும். Fixed will remain constant at all operating levels. Variable will be directly proportionate to change in operating level. Semi variable will be partly fixed and partly variable. Questionலயே எவ்வளவு variable எவ்வளவு fixed ன்னு கொடுத்தா பிரச்சனை இல்ல. அப்படி questionல கொடுக்கலனா how do you identify ன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்பரேட்டிங் கெபாசிட்டில செமி வேரியபிள் காஸ்ட் கொடுத்தாங்கன்னா இன்னொரு ஆப்பரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டிக்கு அது ப்ரொபோர்ஷனேட்டா மாறி இருக்கணும், இருந்தா அது வேரியபிள். மாறாம கான்ஸ்டன்ட்டா இருந்தா ஃபிக்ஸ்டு. மாறி இருக்கு ஆனா ப்ரொபோர்ஷனேட்டா மாறலனா அது செமி வேரியபிள். அந்த செமி வேரியபிள் காஸ்ட்ல வேரியபிள் காம்போனன்ட் ஃபிக்ஸ்ட் காம்போனன்ட் எப்படி எடுப்போம்னா change in cost divided by change in volume will give you variable cost per unit. Total cost minus variable cost will give you fixed cost. So அந்த semi variable cost நம்ம fixed and variable னு பிரிச்சு எடுக்கணும். அதுக்கு அப்புறமா production budget சொன்னே, purchase budget சொன்னே, flexible budget சொன்னே, cash budget, sales budget னு சொல்லிட்டேன். Cash budget it is estimation of cash requirements. You will start with opening balance of cash, add whatever you receive and subtract whatever you pay. Here you will follow cash basis of accounting. And the particular period க்கு இல்லாம whenever whatever you pay you will subtract, whatever you receive you will add irrespective of the period. Okay, அது வந்து cash budget. அதோட budgetary control was over. Budgetல வந்து எல்லா பட்ஜெட்ஸும் சொல்லிட்டேன். அதுக்கு அப்புறமா marginal சொன்னேன், transfer pricing சொன்னேன், budgetary control சொன்னேன், ABC சொன்னேன். Then we had EVA, economic value added. Economic value addition is ஒரு business நான் run பண்றேன், ஒரு capital போட்டு business run பண்றேன்னா அதுல it must create some value addition. இல்லனா அது business பண்ணி பிரயோஜனமே கிடையாது. So that EVA is net operating profit after tax minus return on capital employed. NOPAT minus ROS. And the net operating profit after tax is EBIT into 1 minus T. EBIT into 1 minus T will give you net operating profit after tax. Return on capital employed will be the weighted average cost of capital into the capital employed. So on the EVA positive irundhuduna it is a value addition created by the business. Adukku apparama we had learning curve. Learning curve it is the monotonous type of activity where the number of hours tends to reduce with increase in output. And the increase in output must be in the doubling range. அதுல doubling range ன்னு வரும்போது 1 2 4 8 16 32 64 and so on. அப்படி அந்த doubling rangeல எனக்கு வேல்யூ வரல, அவுட்புட் கொடுக்கல அப்படினா you will find the time taken as y is equal to ax to the power of b. Y is the average time taken for x units. A is the time taken for the first unit. X is the cumulative number of units. B is the learning coefficient. At 80% learning effect, the value of B is minus 0.322. So, and the y is equal to ax to the power of b எப்படி solve பண்ணுவோம்னா log y is equal to log a plus b log x. So, log y is equal to log a minus 0.322 log x. வந்த y க்கு கடைசில anti log எடுக்கணும் to know the average time for certain number of units. Suppose அவங்க வந்து range of numbers கொடுத்து அதுக்கான total time என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா suppose they are asking the total time taken from 31 to 40 units அப்படினா it is time taken for 40 units minus time taken for 30 units which will give you the time taken for a range of numbers. அதுல ஒரு normal calculatorல logarithm எப்படி calculate பண்ணோம்னா square root of the number 15 times minus 1 divide by 0.4 times of 0 70271 and
anti-log எடுக்கணும்னா the number into 0.4 times of 0, 70271 plus 1 into equal to 15 times. அதோட வந்து learning curve was over. அதுக்கப்புறமா we had divisional performance measurement. அதில் return on investment, residual income ரெண்டு இருக்கு. Return on investment is not the right measure to evaluate the performance of an organization. Residual income தான் absolute basis. So on the return on investment is operating income divided by operating assets into 100. And வந்து உங்களுக்கு அது residual income இருக்கும்போது it is the leftover income to equity shareholders. EBIT minus interest minus tax minus preference dividend, அதுதான் வந்து residual income. ஓகேவா? இதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு டியூ பாயிண்ட் அனாலிசிஸ் பார்க்கணும். அதாவது ரெண்டு ரேஷியோவை கம்பைன் பண்ணி புதுசாக ஒரு ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறது. எந்த ரெண்டு ரேஷியோ? ஒன்று நெட் ப்ராஃபிட் பை சேல்ஸ் இன்டூ சேல்ஸ் பை டோட்டல் அசெட்ஸ். நெட் ப்ராஃபிட் பை சேல்ஸ் இஸ் மார்ஜின், சேல்ஸ் பை டோட்டல் அசெட்ஸ் இஸ் அசெட் டர்னோவர். மார்ஜின் இன்டூ அசெட் டர்னோவர் ரெண்டு ரேஷியோவை கம்பைன் பண்ணி புதுசாக ஒரு ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சா, தட் இஸ் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சா, அது வந்து டியூ பாயிண்ட் அனாலிசிஸ். அதாவது ரெண்டு செக் பாயிண்ட் இருக்கும். ஒன்று எவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஆன் சேல்ஸ், இன்னொன்று எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆன் டர்னோவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட் யூ கால் லைக் டியூ பாயிண்ட் அனாலிசிஸ். அதுக்கப்புறமா ஆர் ஃபேவரட் சாப்டர் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங். ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்கில் யூ ஹாவ் 6 different variances: மெட்டீரியல், லேபர், வேரியபிள் ஓவர்ஹெட்ஸ், ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட்ஸ், சேல்ஸ், மார்ஜின். மெட்டீரியல் வேரியன்ஸஸ் SPSQ minus APAQ. அந்த மெட்டீரியல் வேரியன்ஸ் ரெண்டா பிரியும்: மெட்டீரியல் பிரைஸ் வேரியன்ஸ், மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ். மெட்டீரியல் பிரைஸ் வேரியன்ஸ் இஸ் SP minus AP into AQ. யூசேஜ் வேரியன்ஸ் இஸ் SQ minus AQ into SP. அந்த யூசேஜ் வேரியன்ஸ் திருப்பி ரெண்டா பிரியும்: மெட்டீரியல் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ், மெட்டீரியல் yield வேரியன்ஸ். மெட்டீரியல் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் இஸ் RSQ minus AQ into SP. மெட்டீரியல் yield வேரியன்ஸ் இஸ் SQ minus RSQ into SP. இதை காலம்ஸாக டெவலப் பண்ணணும்னா மொத்தம் 4 காலம். Second column is always actuals, which is AQAP. Every other column is multiplied with SP. The first column is SQSP, third column is AQSP, the last column is RSQSP. அதை அந்த சார்ட்டில் plot பண்ணும்போது to the right side 1 minus 2, 1 minus 3, 1 minus 4. To the left it is 3 minus 2 and 4 minus 3. Then labor cost variance without idle time. SHSR minus AHAR. அது ரெண்டா பிரியும்: லேபர் ரேட் வேரியன்ஸ், லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ். லேபர் ரேட் வேரியன்ஸ் இஸ் SR minus AR into AH. எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் இஸ் SH minus AH into SR. அந்த எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் ரெண்டா பிரியும்: கேங் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி வேரியன்ஸ். கேங் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் இஸ் RSH minus AH into SR. Productivity variance is SH minus RSH into SR. Again you will have 4 columns. Second column is AHSR. Every other column is multiplied with SR. First column is SHSR, third column is AHSR, and the last column is RSHSR. To the right side 1 minus 2, 1 minus 3, 1 minus 4. To the left it is 3 minus 2 and 4 minus 3. Labor cost variance with idle time இருக்கும்போது SHSR minus AHPAR. So AHP is actual hours paid, AHW is actual hours worked. So அங்கே வந்து அந்த லேபர் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் மூணா பிரியும்: லேபர் ரேட் வேரியன்ஸ், ஐடில் டைம் வேரியன்ஸ், எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ். ரேட் வேரியன்ஸ் இஸ் SR minus AR into AHP. ஐடில் டைம் வேரியன்ஸ் இஸ் AHW minus AHP into SR. கடைசியா எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் இஸ் SH minus AHW into SR. அந்த எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் ரெண்டா பிரியும்: கேங் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ், ப்ரொடக்டிவிட்டி வேரியன்ஸ். So gang mix variance is RSH minus AHW into SR. Productivity variance is SH minus RSH into SR. So to the right side 1 minus 2, 1 minus 4, 1 minus 5. 3 minus 2, 4 minus 3 ஒரே லைன்ல வந்துடும். கீழே 5 minus 4. So அதோட labor variances is over. Variable overhead variance SHSR minus AHAR. அது ரெண்டா பிரியும்: variable overhead expenditure variance, variable overhead efficiency variance. Expenditure variance is SR minus AR into AH. Efficiency variance is SH minus AH into SR. So இது ரொம்ப சிம்பிள். மொத்தமே 3 columns தான். Second column is actuals, which is AHAR. Every other column is SR. First column is SHSR. Third column is AHSR. To the right side 1 minus 2, 1 minus 3. கீழே 3 minus 2. Then fixed overhead variances SHSR minus
AHAR. அது ரெண்டாம் பிரிவு. Fixed overhead expenditure variance, fixed overhead volume variance. Expenditure variance is BHSR minus AHAR. Volume variance is SH minus BH into SR. And the volume variance திருப்பி மூணா பிரியும். Calendar variance, capacity variance, efficiency variance. Calendar variance is RBH minus BH into SR. Capacity variance is AH minus RBH into SR. Efficiency variance is SH minus AH into SR. Suppose calendar variance illa அப்படினா capacity variance will be AH minus BH into SR. மொத்தம் 5 column. அதுல second column is AHAR. Every other column is multiplied with SR. First column SHSR, third column AHSR, fourth column EHSR, last column RBHSR. Revised budgeted hours is the change in budgeted hours for additional number of days operated. Okay, va? So to the right side 1 minus 2, 1 minus 4 and then 1 minus 3. To the left it is 4 minus 2. Here 5 minus 4. அதுக்கப்புறம் AH minus RBH 3 minus 5. 5 minus 4, 3 minus 5, 1 minus 3. Okay, va? So after fixed overhead variances, the cost variances was over. Then we moved into revenue variances. Adila sales variance and profit variance. Sales variance BQBP minus AQAP. Adu renda periyum. Sale price variance, sale volume variance. Sale price variance is BP minus AP into AQ. Volume variance is BQ minus AQ into BP. And the volume variance renda periyum. Sale mix variance, sale quantity variance. Mix variance is RBQ minus AQ into BP. Quantity variance is BQ minus RBQ into BP. இதே variances margin apply பண்ணும்போது நமக்கு budgeted margin is budgeted price minus standard cost. Actual margin is actual price minus standard cost. So the same will apply for margin also. When it comes to revenue variances, answer negative இருந்ததுனா favorable, positive இருந்தா adverse. Cost இருக்கும்போது answer negative இருந்தா adverse, positive இருந்தா favorable. Then we had reconciliation of variance, standard profit with actual profit. Where whatever is adverse variance reduces your profit. Whatever is favorable variance contributes to profit. So standard profit la you will add favorable variances and subtract adverse variances. Coming to the last topic of decision theory. And the decision theory la expected value கண்டுபிடிக்கிறது is the whatever is the profits given into the respective probabilities. அதுக்கப்புறமா decision tree அவங்க வந்து கொடுத்திருக்கிற அந்த சீக்வென்ஸ் அப்படியே ஒரு ட்ரீயா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வரணும். அதுக்கப்புறமா வந்து we studied the 4 different criterions or even 5 different criterions as per game theory. அதுல max rule, அதாவது take the maximum of every alternative, from that choose the maximum. அடுத்தது maxi-min rule, அதுல take the minimum of every alternative, from that pick the maximum. Mini-max regret rule, find the maximum regret. அதாவது ஒரு முதல்ல regret table பண்ணுங்க. regretங்கிறது நம்ம வருத்தப்படுறது. wrong decisionக்கு what is your regret? அந்த regret table ல pick the maximum regret. From that maximum regret choose the minimum. Laplace criterion, equal probability for the various alternatives given. அடுத்தது வந்து last of Hurwick's criterion. It is alpha into maximum plus 1 minus alpha into minimum. இதுவே cost matrix இருந்ததுன்னா it is alpha into minimum plus 1 minus alpha into maximum. Laplace criterion ல expected value போட்டு suppose வந்து அது ஒரு cost matrix இருந்ததுன்னா that which minimizes your total cost will be the recommended alternative. Thank you all.